Hi guys, welcome to Gia and Just well. so in നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് crocodile pools and river safari ആണ്. Crocodile Pools and River Safaris is just a 15-minute drive from Gaborone to Natwani. In a solar boat, you will cruise for 1 hour and 30 minutes along the Natwani River, which forms the natural border with South Africa. We can see around 40% of Botswana's bird species and superb wildlife including wild crocodiles on a 1 or 2 hour of cruise along the Natwani River. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ബോട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. സോ ബോട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോക്കഡൈൽസിനെ കാണാം. പിന്നെ ഗെയിം ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപാലാസ് കാണാം, ബേർഡ്സ് കാണാം. ഇവിടെ ഞാൻ കേട്ടത് കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. 40% ഓഫ് ബേർഡ് സ്പീസീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം നൊട്വാനയിലാണ്. നമ്മുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനും ബോട്ട്സ്വാനയുടെ ബോർഡറിലാണ് നിൽക്കണേ ഈ റിവേഴ്സ്. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഒരു സൈഡ്, ബോട്ട്സ്വാന ഒരു സൈഡ്, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇംപാലസ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എപ്പോഴും നല്ല ചൂട് സമയമാണ്. 11 o'clock ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാവിലെ. നല്ല സമ്മർ ടൈം ഭയങ്കര ചൂടാണ്. സോ ക്രോക്കഡൈൽസും ഇംപാലാസും ബേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരെ വന്നിട്ട് ചിലതൊന്നും കാണാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് cross fingers, so let's just see if we can see anything. So guys, today we're gonna go in this boat and we're pretty excited. There are a few chairs in there and yeah, this is the boat, so I'm so excited. So let's go. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. സോ യാ, in the water more. Okay, so we're going to start our boat drive. So we don't know what to expect. We might see crocodiles and birds. So I did see some birds here, so I don't know what I'm going to see. I'm so excited. So one more thing is that our boat drive is 1.5 hours. These are the yellow masked weavers. The nests are woven from reed, palm or grass. The male bird builds the nest, and if the female bird is happy with it, she will line the selected nest with soft grass and feathers and start laying eggs. And if the female bird is not impressed, she destroys it and the male bird has to start all over again. The interesting fact told to us was that the male bird is given 3 chances within which he has to impress the female bird. We can see few impalas drinking water. This is a very dangerous task for them since they can get attacked by the crocodiles underwater anytime. But luckily, the crocodiles do not hunt during the day. They mostly hunt during the night. So this is a perfect time for the impalas to quench their thirst.
Now these are the Egyptian geese. They are always in pairs. They migrate here during this season because the water levels are low and it's easy for them to catch fish. The ways to differentiate between a male and female is that the male has a brighter color with a bigger body when compared to female. Another interesting fact is that when they walk in pairs, the female always goes in the front and the male follows her. The Nutwani River is quite iconic since it flows directly to Habaroni Dam. Located just 15 minutes away from Gaborone, the Crocodile Pool Safaris is the only boat cruise safari provider in the entire southern half of Botswana. The boats at Crocodile Pools and Safaris are solar-powered boats to ensure that there are no gas emissions released into the atmosphere and thus saving the ozone layer, which results in global warming. These two are the male Nile crocodiles from the Nile River. During a sunny day, they like basking in the warmth of the sun and they can be there for hours. These are called the spoonbill birds. The African spoonbill is a long-legged wading bird of the ibis and spoonbill family. The species are widespread across Africa, Madagascar, including Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, South Africa, and Zimbabwe. This is Goliath heron. It is the largest heron out of 89 species of herons here. Now this is Hadida ibis. It's another species of ibis which can regularly be found at the back in our garden, and they are also very loud and noisy. It has glossy wings. Now here is a small water turtle and it's enjoying the warmth under the sun, and it looked like it was quite shy as well. അപ്പോൾ നല്ല സീനറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ. മറ്റേ സിനിമയിലൊക്കെ പോണ പോലെ നല്ല ഗ്രീനറിയാണ്. എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മറ്റേ അനക്കോണ്ടയുടെ മൂവിയൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ചടി കയറി വന്നാൽ പേടിക്കരുത്. അത്രയുള്ള ക്രോക്കഡൈൽസിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ ട്രീസാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ബുഷുകളുണ്ട്. Crocodiles also feed on fishes and birds. Now as you can see, there is a hole. It was told by our guide that the crocodile stores their food in that hole and waits for it to rotten so that they can have their food without chewing. An interesting fact is that crocodiles do not chew. Also, they can go for weeks and months without food. Isn't that interesting? I'm sure you didn't know that, neither I. We can find lot of snakes here due to the existence of frogs. There is king cobra,
red python, green mamba, and black mamba. And the snakes mainly feed on frogs and their eggs. Crocodiles are not aggressive unless they are cornered. They usually like to stay on the territory. Now here are some interesting facts about the crocodiles. Most crocodiles have a lifespan of around 70 to 90 years. Their fully grown body would be around 5.5 meters long from head to tail, and they can weigh around 1000 kilograms. The age of the crocodile is determined by the length of their tail and the stripes on it. The average crocodile can swim up to 20 kilometers per hour. They are very strong underwater when compared to land. They are considered weak when they are on land. A female crocodile can lay around 20 to 80 eggs at a time. The mother crocs start their motherhood by digging a hole in the ground and lays her eggs there. Then she covers the hole with soil. The mother protects its egg from animals that eat crocodile eggs. Once the baby crocs are ready to hatch, they chirp from inside the egg, and the mother croc removes the top soil and helps the baby crocs get out of the hole. The mother croc scoops the baby crocs in her mouth, then takes them into the water, and the mother stays with their younger ones for the first few months. Do you know how to survive a crocodile attack? Crocodiles typically do not include humans in their diet, but the truth is that they eat anything if given an opportunity. The eyes of the crocodile are its most vulnerable part. Attempt to kick or poke the animal in the eye with your hands or whatever you grab. Try to hurt its body parts, especially places where it's softer, for example, belly, until it lets you free. Crocodiles do know that if they get wounded, it would take a longer time to heal since they are always underwater. The crocodile mostly kills not by biting, but by drowning their prey. At that time, do not resist until you find the right moment to hurt it and set yourselves free. Because if you resist, you can break your arms and legs. കുറേ ക്രോക്കഡൈലും ഇംപാലയും ടോട്ടോയ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ. സോ നമുക്കിന്ന് ശരിക്കും ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്രോക്കഡൈൽ എന്നെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ വേറെ ഒന്നും കാണാറില്ല. അപ്പം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കുറേ ബേർഡ്സ് കണ്ടു, ടോട്ടോയ്സ് കണ്ടു, പിന്നെ ക്രോക്കഡൈൽസ് കണ്ടു, ഇംപാലാസ് കണ്ടു. സോ പലത്തിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റിൽ കണ്ടു. സോ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു. നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഗ്രീനറിയും നല്ല സുഖമാണ്. ചൂട് സമ്മറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ, പക്ഷെ ചൂടും ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പോകണോണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല സുഖമാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ. So hope you all liked this experience. ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട്, so it's like my first time experiencing such what do you say, boat drive in Africa. And it was a very good experience actually. Try this, you should definitely try this out, it's amazing. നല്ല തണുപ്പും കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ബോട്ട്സ്വാനയിലുള്ളവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് വെരി വർത്ത് ഇറ്റ്. ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 1.5 hour ഡ്രൈവാണ് ഇത് ടോട്ടലി. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കറങ്ങി ഇനി തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ. So as you can see, on my right side is South Africa and on my left side is Botswana. So on both sides you can see South African cattle. So from the South African side, when the owner comes to call them, the cattle that is on the Botswana side swims in the water and then reaches to the other side, which is South Africa. So like us humans, they don't at all need a visa or a passport. Okay, now that's an interesting fact. Now this is the most beautiful view of this boat drive. It's so amazing. It's really good. We can even see the beauty of the Kale Hill from here, from this boat. It's just so amazing. It's too good.